Okay, tukar DPM meter ah. So this one. So first kali kita mau off dia punya power meter fuse dulu. Power meter fuse off. Then double check dulu. Red, yellow, blue, no power supply. CT cannot do anything lah. Okay, no power supply ah. Okay, then dismantle the dismantle dulu lah. Okay. Ini dia ada what we call RS485 output. But I don't think they are using it lah. But saya just biar macam ni sajalah. Or this one you can take it out also. RS485 output. Okay, afterwards for the CT you cannot unplug, I don't think so. Ni kena buka for the CT termination. Because ini dia pakai kabel lap berlainan. Kabel lap berlainan ni kalau tak boleh kita potong dia punya kepala baru boleh masuk because dia gemuk sikit. So because ini sempat guna cutter. So because ada sempat, you perlukan peralatan ni. Peralatan ni cutter, long nose plier. So long nose plier you kena buka macam ni. Don't worry about the sparking. Dia mesti ada because ada load. Bergantung pada berapa banyak load. Okay, sudah buka macam ni. Okay. Pakai ni, bukakan dia. Ada long nose plier, very easy. Kadang-kadang dia crack lah. Okay. Bukakan dia. Okay. Take out this casing. Kalau dia menghalang, then ini RS485 punya kabel you boleh simpan balik. In case future you nak pakai balik, boleh guna. So just leave it like this. Alright. And then take out the meter. Okay. After take out the meter, put in the new meter. Itu ada instruction manual dalam. Sini. You can, if you got time, you boleh study lah. Okay, remove the clip first. Alright, and then put in here. Or you can first open up the terminal first. So CT is above. Ini voltage bawah, sama lah. So you gonna identify dekat sini diagram. Okay, this is L1 red phase, yellow phase, blue phase, okay, and then neutral. And then here you have auxiliary power supply. It depends lah, but here kita looping guna either one of the phase and neutral only. RS485, you're not using any software, right? Because here you pun tak sambung. So no need to connect lah. So CT ikut balik macam ni. So I just open first. So later easier for me to do the termination. Open like this first. CT kepala echo, kepala echo, kepala echo. So kita tengok existing cable macam mana, kita just ikut balik saja. Saya rasa boleh muat lah itu. Okay, masuk macam ni. Alright. And masukkan clip. Clip ini ada 4 tempat. So for this one, I masuk sini, left and right. Above, below pun boleh. Micro punya brand lebih senang pasang daripada D-Lab. D-Lab susah sikit pasang.
E-lap dia susah sikit pasang. So either way, kalau ini selalu gerak, panggil orang kasih tahan, dan ataupun you masukkan ini, tahan dia. Dia tak mau goyang. Okay, so first of all kita ikut balik ini kabel. Red, yellow, blue, neutral, auxiliary power, betul tak? Sama kan? Okay, you remove it. But first remember, off power fuse first. Double confirm dengan test pen. Okay. You kena percaya you punya test pen. Kalau you punya test pen tipu you, habis lah. Yeah. Because electric tak boleh tengok mah. You kena bergantung pada testing equipment. No testing equipment, susah mau kerja. Okay. First, either you settle the current first, settle the CT first, or you settle the voltage first. If you settle the voltage first, kau tim the auxiliary supply, and then only the current. No need to do both together. If you do both together, nanti kelam kabut itu kabel. Okay. Okay, red, yellow, blue. You kena rasa dia punya termination kuat ke tidak. Okay. Red, yellow, blue, neutral looping, and then red phase looping. Okay. Auxiliary power sudah kau tim. Okay, sekarang kita tengok CT. Okay, now kita tengok CT ya. Ini CT. So CT, in case dia punya itu in case dia punya itu CT ya, in case dia punya itu banyak tinggi sangat lah. Ada beberapa cara you boleh buat. Contohnya you boleh guna long nose plier untuk masukkan dia. Because tempat sempit ni, you punya jari masuk tak boleh. Tapi kalau jari you masuk, kena sini nanti rencatan. Tapi kalau you tak pegang apa-apa besi sini, you tak ada bumi, you pakai kasut, ada rubber mat lagi, you terpegang tak kena apa-apa. Tapi for me, saya punya jari, tengok, ini lagi senang lah. You ada lagi panjang, lagi dah bagus. Tapi this is general punya lah. Okay, so first of all, cadangan saya, masukkan earth dulu. Tapi kalau you punya style, you suka masuk earth dulu, tak masuk earth dulu pun boleh lah. So ikut mana yang senang lah. Okay, red, yellow, blue, and then this neutral. Okay, first kita masuk blue dulu lah. Okay, tak apa lah, kita masuk sini dulu. So kalau ini dia ada sikit ketat lah, you can always tarik dia sikit untuk adjust dia. Ini kabel dia fleksibel, you boleh adjust, you boleh keluarkan dia sikit, then baru kemaskan nanti lepas you sudah masuk semua. Okay, because ini lebih gemuk sikit, so make sure you kena open besar sikit lah, sehingga you boleh masuk. Tapi kalau you besar sangat pula, nanti dia akan tercabut. Jangan sampai kuat sangat lah, nanti ini skru tak boleh tahan. Okay, then the second one, here. Ini star point. Ya, ini mungkin kena sikit lah because of the existing cable lock. If you don't like the cable lock, you boleh potong dia lah. Potong dia, guna itu 2.5 terus masuk pun boleh. Okay. So here is here. Exactly the same lah. You macam mana buka, itu cara you pasang. Apa you punya maksud yang kepala ikut
kepala ekor, ini kepala, ini ekor, ini kepala, ini ekor, dan ini kepala, ini ekor. Because CT dia ada dua terminal. Dua terminal tu kita panggil S1, S2. S2 on generally kita akan guna sebagai earth tu ekor. S1 tu kepala. Kepala is this one. Because ini meter you tak pasang siri. Because you tak pasang siri, kepala ekor tak berapa penting. You boleh memorize as satu phase, satu earth saja. So now we have almost all connected, and the last one is blue. Tengok, kalau you ada long nose plier memang kerja you senang lah. Macam doktor lah buat operate. Okay, this is finished already, but you cannot get the neutral current. Okay, if you want to get the electro neutral current, you kena loop lagi satu cable from here to here, and then this earth kena looping lagi satu mari sini. Ataupun this model don't worry, dia boleh ada satu formula, boleh simulate guna calculation neutral current berapa. So sudah siap sini, double confirm, semua connection tighten. Goyang-goyang dia sikit, okay, tighten connection. CT connection kalau tak tighten dia boleh spark. Alright, so everything okay kita pasang balik tadi, then kita boleh on and do setting. So ini saya biar macam ni because besar sangat. Okay, remove here. Okay. Now kita on balik ini fuse Okay. Dia akan keluar setting. So bila keluar setting macam ni, first of all kita masuk program. So ini passcode by default tak ada password. Okay. So my advice is jangan set apa-apa. Alright. Masuk macam ni, just tekan terus tekan program lagi. Alright, then CT you tengok balik sini 1600/5. Alright, you tekan enter, dia keluar macam ni, then you adjust bagi 1600. Okay, 1600, and this one go down. Okay, and enter again. Save. Yes. Tekan this one. Save already. You cannot save. Tak save nanti dia go back the same. So now save already. Kita scroll down, check. PT tak payah set. Ini neutral current. Okay. Ini mau set. Program. Kita guna calculation only because kita tak masuk CT connection. Okay. Save. Sudah save. Okay. Tekan program mana. Okay, dah. So now you got the reading already. This is the by calculation 42M. 82M. Red phase, yellow phase 64M, blue phase 53M. Okay. So this is the voltage. 415. Alright. Power factor, frequency. Ini sekarang existing KW. Kalau you mau tengok KWH you kena scroll down, keep scrolling down. Ini maximum demand. KWH. So sekarang 00. So sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10.20. Okay, pukul 10.20 you ambil satu gambar ini. Then tomorrow start, you tak payah tengok sana, you boleh ambil pengiraan dari sini.